Are you worried that as rates go up, those stocks could come down? Well, I do believe if rates were to take a sharp turn up, that we would see a valuation reset, and our portfolios would be prime candidates for that valuation reset, of course. I agree with you, Scott. There will be a valuation reset. There will be fear. 안녕하세요 여러분, 메이저 시프트입니다. 그동안은 제가 항상 긍정적인 얘기들만 해왔는데요. 오늘은 조금 무거운 얘기를 해볼까 합니다. 저는 주식시장에서 타이밍을 재는 것에 대해 반대를 하는 입장인데요. 그래도 이 이자율, 이 미국 국채 이자율은 꼭 좀 눈을 여겨서 보고 있습니다. 근데 요새 이 미국 장기 국채 이자율이 스물스물 올라오고 있어서 시장엔 좀 불안 요소로 다가오고 있는데요. 자, 이 차트를 보면 S&P 500 배당률과 10년물 국채 이자율을 비교해 놓은 건데, 검은색 줄, 이 10년물 이자가 작년엔 코로나 터지고 0.5%까지 내려갔었습니다. 반면 S&P 500 배당률은 2% 후반대까지 올라갔어서 주식이 상대적으로 굉장히 매력적이었습니다. 근데 이 10년물이 2021년엔 많이 올라와서 지금은 1.3% 정도가 되는데, 이자율 측면에서 보면 확실히 주식이 작년보다는 덜 매력적이게 보입니다. 아직은 주식의 배당률이 좀 더 높기도 하고 페드에서 국채를 사들여서 이자율을 낮출 가능성도 많이 있지만 확실히 불확실성으로 다가오고 있기는 한 것 같습니다. 그래서 오늘은 이 캐시우드가 이자율에 대해 어떻게 생각하고 있는지 들어보겠습니다. It seems undeniable to me, though, that you must be thinking about the impact of higher rates on the kinds of stocks that have been tried and true winners for you all throughout, whether it's the Signature Fund, the FinTech Innovation Fund, and even other areas of the ETFs that you have. Are you worried that as rates go up, those stocks could come down? Well, I do believe if rates were to take a sharp turn up, that we would see a valuation reset, and our portfolios would be prime candidates for that valuation reset, of course. Now, one of the things that I found interesting over the last really 20 years is that the S&P's PE ratio tends to peak out in the 20 to 25 times range of the forward earnings. And I think the reason for that is most portfolio managers and maybe quantitative researchers are looking at normalized nominal GDP growth in the 4 to 5% range, which is where long-term interest rates should be normalized. We actually think normalized GDP growth is probably closer to 3. Now, if you think, and that's where long-term interest rates should stabilize. If you think of 20 to 25 times, that's 1 over 4 to 5% growth. So it's the inverse of the growth rate, the nominal GDP growth. And that's where it seemed to be peaking. 캐시가 말하길 명목 GDP 성장률과 S&P 500의 4PER은 반비례를 하는데, 대부분의 펀드 매니저들은 명목 GDP 성장률을 4%에서 5%로 보고 있다고 그래요. 1분의 4%나 1분의 5%를 하면 25에서 20이 나오죠. 아무튼 그래서 S&P 500의 4PER이 이제까지 계속 20, 25배 정도밖에 안 됐다고 그래요. 하지만 캐시는 이 명목 GDP 성장률이 3% 정도밖에 안 될 거라고 보고 있기 때문에 4PER이 33 정도까지는 돼야 한다고 생각하는 것 같아요. 21년에 경기 회복하면 4PER이 좀 내려가긴 할 텐데, 그래도 현재 S&P 500의 PER 40이 다 돼가니 높긴 높습니다. I agree with you, Scott. There will be a valuation reset. There will be fear, I'm sure, and we will use it to our benefit, concentrating our portfolio to our highest conviction names. But I think longer term, especially given the powerful growth trajectories that the 5 innovation platforms around which we revolve all of our research, that those trajectories are so powerful. These companies are going to grow into their multiples a lot faster than most investors are now expecting.
And so that's a source of confidence for us. 자, 조정이 언젠가 오기는 올 텐데 장기로 보면 자신들이 투자하고 있는 이 회사들은 몇 배 이상씩 고속 성장 중이고 그 성장이 생각하는 것보다 훨씬 빠를 거라고 판단하기 때문에 투자하는 거에 개의치 않는다고 하는 것 같습니다. Has a question for you, Kathy. Hi, Hey, Steve. Kathy, good to see you again. So my question plays off what Scott just asked you. Do you take into account or do you have any type of forecast in terms of rates and adjust the portfolio to that forecast? Or do you keep cash there? And ETFs are kind of interesting in terms of the level of cash you're allowed to keep or not keep. So how do you do it? So rates right now, they're moving up. Do you say, okay, we may be in a little trouble here with this valuation reset. They're going to jump up another whatever up to, maybe 2%. Do you get in front of it or do you just take it as it comes? No, we use it actually. And so what we've been doing for the last 6 months is expanding the number of names in our portfolio. And we do that as a bull market extends because in some ways it's a tax efficient strategy. What we will do during a correction, especially a severe correction like the coronavirus crisis presented, we will sell names in which are creating losses now because, again, we've bought them, we've diversified and bought them more recently. Sell those names, creating losses, to buy our highest conviction names. Some of the names we've been moving into, you'll notice, are names like some of the bigger biotech names, Regeneron, Novartis, Takeda. And what we will do and we think of them as cash-like, but there's also a reason, an investment reason we are moving into them. Ironically, we think they're deep value names because these companies, the ones we are choosing, they are able to use the convergence of technologies that is taking place today in the genomic revolution. So DNA sequencing, artificial intelligence, once again, and gene therapies, new technologies, new ways of doing things. They are investing aggressively now. They have to because they've lost a lot of their pipelines or will soon do so. And we think the returns on investment in the biotech space, and I'm talking big biotechs, if they're doing this correctly, could move from the high single digits today back into the golden age of healthcare. So in the 80s, we saw 20 to 30%. So we're using them as cash-like instruments in some way because we will move back into our pure play names if we get into a severe correction. But we also see the investment merit in these names. They're just not pure play names. So we use corrections toggling back and forth. And so right now our flagship portfolio has roughly 52 names in it. At the low point in the coronavirus last year, it was as low as 33, I believe. 자, 강세장의 연속으로 현금을 보유하고 있는 리스크가 더 크기 때문에 기존 밸류 스탁을 좀 담았다고 그러는 것 같습니다. 물론 턴어라운드의 가능성도 두고 담았지만 만약에 조정장이 온다면 매수해서 세금 혜택을 받고 주력 종목들에 몰아넣는다고 그러는 거죠. 자, 그래서 여러분들도 ARK ETF는 그냥 사도 되지만 개인 종목은 ARK가 산다고 아무거나 다 따라 사시면 안 되는 겁니다. ARK도 종목 하나하나 다른 목적을 두고 투자하기 때문에 투자 목적으로 샀나 매매 목적으로 샀나 조사를 꼭 해보셔야 됩니다. 이 조정장이 언제 올지는 아무도 모릅니다. 강세장이 몇 년 더 갈 수도 있는 거고요. 닷컴 버블 땐 지금보다 시장이 더 고평가돼 있었습니다. 결론은 단기적인 노이즈와 두려움에 감정 매도 하지 마시고 금리나 조정장과 상관없이 정말로 익스포넨셜하게 기하급수적인 성장을 할 수 있는 좋은 기업들에만 선별적으로 투자를 해야 된다고 생각합니다. 자, 오늘도 미국장이 그렇게 썩 좋은 분위기는 아닌데요. 그래도 다들 힘내시고 좋은 하루 보내세요.